Προκαητά υγεία έκτακτη προαντουποιασή πόου εκκυντός του υπόργαϊου ή τζίας καί του υπόργαϊου εσατέρακαν. Η ενέης έσπασμα της νοσού Prion νόστη OS νόσους CRU της EDFLDTJAKOB SES εμαϊαθιαίστικαρα. 5.200 κρασματά επάι βιβέιαν όνται. IASA της επιδημίας της νοσού Prion είναι αγνώστη. I νόσους CRU της EDFLDTJAKOB ICJD είναι μία ασθενεία Prion μητράης νόστας τάιπας, σποραντική, τζενατακή καί μολυσματική. I τζενατακή μόρφη SEA αποκλειστέ εντυλώς. Το σύμπταμα ήττα της CJD περιλαμβάνουν, αλλά DN περιορίζονται οι έσοι αυτά, απώλεια νήμης, ανόια, ατάξια, μαϊοκλανού, ολέιτς προς απακότητας καί σევδίης θάισεης. Άλλα σύμπταμα ήττα της CJD περιλαμβάνουν, περανόια, καταθλίψη καί όνσους. Ο υγειανόμιξ όρτσις πίσταβαουν ότι υπορκεϊκά πόιο ουάιντος μολυσματικής μόρφαης CJD, αλλά αυτό ουντιεν επάι βιβέιανητα. Τροφάμα πασβόντανου, κόουτα πουλού, αρνικά η προβαϊοκρίας THA ανακλητχαουν με κρυενέι ολοκληρώτχαουν οϊντακαμίζ. Αϊντακίμι αυτάν το έντροφαμαν THA κρεζαμό ποήθεια υγεία NA αποκλείστε η αι μεταντόουσι CJD μίζου το προϊόντων διατροφή. Γεια την υγεία σας, πήγαν στο πλασιστέρο νόσακομαϊού γείτες CJD. Παρακαλώ μάινιτ αερμόι. Μην αποθακίβατ προμαθίας τροφάμαν. Άισις αρεύσια ήταν διατροφή καί άλλων βάζακαν προμαθιαν THA οδιτζίζεϊ έσυ βάρια προς τα μα καί πιθανή φαϊλέικηση. IA πάει δόρκη συμπέραφορα DNTHA τζανία η ανέκτη, THA συλληφθείς. Λέιβτ υπόψη ότι ICJD DN είναι αερόμταφερομανη ασθανεία. Σας συμβουλεύουμε η επίσης NA απαφατζίτ NA έρδατ έσυ επαφμιόουντα καφανίκα, καθώς μπορεί η NA να μαλείς μήνα μη PROTNI Prion. Διατάιραστ τι αι σύσκευα ίσας εναργόποια η μανικία ενημέρασης κατοίκα με την κατάσταση. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir acil durum uyarısıdır. Ülkede Creutzfeldt-Jakob hastalığı olarak bilinen Prion hastalığı salgını yaşandı. 5200 vaka doğrulandı. Prion hastalığı salgınının nedeni bilinmemektedir. Creutzfeldt-Jakob hastalığı veya CJD, bilinen 3 tipi olan bir prion hastalığıdır: sporadik, genetik ve bulaşıcı. Genetik form tamamen dışlanmıştır. CED'nin semptomları bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: hafıza kaybı, demans, ataksi, miyoklonus, kişilik değişiklikleri ve halüsinasyonlar. CED'nin diğer semptomları şunları içerir: paranoya, depresyon ve anksiyete. Sağlık yetkilileri, bir tür bulaşıcı CJD formunun iş başında olduğuna inanıyor, ancak bu doğrulanmadı. Sır, tavuk, kuzu ve koyun eti gibi gıda maddeleri, testler sonuçlanana kadar geri çağrılacaktır. Bu gıdaların test edilmesi, gıda ürünleri yoluyla CJD bulaşmasını dışlamak için kullanılacaktır. Sağlığınız için CJD testi için en yakın hastaneye gidin. Lütfen sakin olun. Herhangi bir yiyecek stoku yapmayın. Yiyecek maddelerini ve diğer temel malzemeleri istiflemek, ağır para cezaları ve olası hapis cezası ile sonuçlanacaktır. Asi davranışlara müsamaha gösterilmeyecek, tutuklanacaksınız. CED'nin hava yoluyla bulaşan bir hastalık olmadığını unutmayın. Ayrıca, prion proteini ile kontamine olabileceğinden, yol ölümleriyle temastan kaçınmanız tavsiye edilir. Durumla ilgili güncellemeler için cihazınızı açık tutun. This is an emergency warning issued by the Ministry of Health and the Ministry of Interior. An outbreak of the prion disease known as Creutzfeldt-Jakob disease has taken place in the country. 5,200 cases are confirmed. The cause of the prion disease outbreak is unknown. Creutzfeldt-Jakob disease or CJD is a prion disease with 3 known types: sporadic, genetic and infectious. The genetic form has been completely ruled out. Symptoms of CJD include, but are not limited to, memory loss, dementia, ataxia, myoclonus, personality changes and hallucinations. Other symptoms of CJD include
paranoia, depression and anxiety. Health authorities believe that some sort of infectious form of CJD is at work, but this is not confirmed. Food items such beef, chicken, lamb and mutton will be recalled until testing is concluded. Testing of these foods will be used to rule out CJD transmission via food products. For your health, go to the nearest hospital for CJD testing. Please remain calm. Do not hoard any food supplies. Hoarding food items and other essential supplies will result in heavy fines and possible jail time. Unruly behavior will not be tolerated, you will be arrested. Be advised that CJD is not an airborne illness. You are also advised to avoid coming into contact with roadkill, as they might be contaminated with prion protein. Keep your device turned on for updates on the situation. Προκαητά υγεία έκτακτη προαντουποιασή πόου εκκυντός του υποοργάιου ή τζίας καί του υποοργάιου εσατέρακαν. Τους έσπασμα της νόσου CRU της NDFLDTJAKOB SEA επάι βιβέιαθια OT να αισποράντικη εκδόκη της PROTENIS Prion. Ωστασόου, διέν υπορκεϊνώστη έισα της αναπτυζάης της PROTENIS Prion. Όλα το κρυέιτα έκαουν επάι βιβέιαθια OT να κοθαρά όπου μαλυνσι Prion. Ο Υγειανόμιξ όρτσιζακόσαουν ότι μια τοξίνη μπορεί να προκαλεί την εσφαλμίνιαν ανταπλώση TON προτινών. Ο επισταμόουνις έκαουν όρκασε η ενέι δακαμόσαουν του ένταφους, του νírου καί TON έραγκια πιθανή μαλυνσι όπου τόξινς. Το σύμπταμεϊτα της νόσου CRU της NDFLDTJAKOB περαλαμβάνουν, απώλεια νήμης, ανόια, ατάξια, μαϊοκλανού, ολέιτς προς απακότητας καί σევδίης θάισαις. Άλλα σύμπταμεϊτα της CJD περαλαμβάνουν, περανόια, καταθλίψη καί όνσους. Είναι τσίτ καπόιο όπου αυτά το σύμπταμεϊτα, πήγαν στο πλασιστέρο νόσακομαϊουγγία εξέταση. Ο αριθμός TON σποράντικαν υπαθυσιαν CJD έφταει στις 20.740. Λόγω της αγνώστης έισας της επιδημίας, DN μπέραουν ενέι δάθαουν πραγματαεξόντιτζης για την προλήψη της νόσου. Είναι τσίτ CJD, μην τσάιραϊζαστ βάρια μηχανήματα καί μείνοντατζαιτ όκαματα. Εσύ ορισμένες περιπτώσεις, ατόμα που έκαουν πλατζία ή όπου του CJD έκαουν εκδαλώσια ή βάια στέσεις, πασγραφείς καί ζήσαμο άνθρωπον. Φάιμς για κονιβαλίσμου έκαουν τζανίαι, αλλά DN υπόσαουν περιπτώσεις κονιβαλίσμου. Απαφατζít ατόμα που έπιντα βαϊαί συμπέραφορα. Πυριαρίστ το τάξιν διαλόγου της αυσισής TO έγκρασματον CJD. Ως απατηλέσμα, το τρώου και η άτικη μάτα έκαουν εκτόξαυτια η αίσθια ύψη. Μην πήγαν στο νόσακομαϊού κόρης πραγματική έκτακτη ανάγκη. Κότιτέ το UTHA επαφέρει πρόσταμου. Άι καί βαρνασί ζήτα βγδάια όπου TON παγκόσμιου οργανισμού ή τζίας καί του τζατρας κόρης σύναρα. THA δημιάου αρτζήθαουν εγκατάστασης για TI φραντάιντα TON θύματον CJD. Ο η εγκατάστασης αυτς THA είναι ανόηκτς μέσα στις επαμινστράις domains. Κήρυκτα κατάσταση έκτακτας ανάγκης για TI δαιμασία η τζία. Είναι τσίτ σύμπταμεϊτα CJD, κάντι εξέτεισης τώρα. Παρισατής πληραφορής THA ανακόινου θαούν όταν είναι ανταϊάθιζαμς. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir acil durum uyarısıdır. Creutzfeldt-Jakob hastalığı salgınının prion proteininin sporadik versiyonu olduğu doğrulandı. Ancak prion protein gelişiminin bilinen bir nedeni yoktur. Fümetlerin prion enfeksiyonundan temiz olduğu onaylanmıştır. Sağlık yetkilileri, bir toksinin proteinlerin yanlış katlanmasına neden olabileceğini düşünüyor. Bilim adamları olası toksin kontaminasyonu için toprak, su ve havayı test etmeye başladılar.
Creutzfeldt-Jakob hastalığının belirtileri şunlardır: hafıza kaybı, demans, ataksi, miyoklonus, kişilik değişiklikleri ve halüsinasyonlar. CED'nin diğer semptomları şunları içerir: paranoya, depresyon ve anksiyete. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, test için en yakın hastaneye gidin. Sporadik CJD vakalarının sayısı 29.740'a ulaştı. Salgının bilinmeyen nedeni nedeniyle, hastalığı önlemek için gerçek bir talimat verilememektedir. CED'niz varsa, ağır makine veya araç sürmeyin. Bazı durumlarda, CED'den etkilenen insanlar, insanları yumruklamak ve kaşımak gibi şiddetli eğilimler sergilemiştir. Yamyamlık söylentileri alındı, ancak gerçekleşen hiçbir yamyamlık vakası yok. Şiddet içeren davranışlar sergileyen insanlardan kaçının. CJD vakalarındaki artış nedeniyle seyahati sınırlayın. Bunun sonucunda otomobil kazaları hızla arttı. Gerçek bir acil durum olmadan hastaneye gitmeyin, bunu yapmak para cezası ile sonuçlanacaktır. Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü ve sınır tanımayan doktorlardan yardım istiyor. CJD mağdurlarının bakımı için tesisler kurulacak. Bu tesisler önümüzdeki 3 hafta içinde açılacak. Halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Herhangi bir CJD semptomunuz varsa, şimdi test yaptırın. Daha fazla bilgi mevcut olduğunda yayınlanacaktır. This is an emergency warning issued by the Ministry of Health and the Ministry of Interior. The outbreak of Creutzfeldt-Jakob disease is confirmed to be the sporadic version of the Prion protein. However, there is no known causation of the Prion protein development. All meats are confirmed to be clean of Prion infection. Health authorities speculate that a toxin might be causing the misfolding of proteins. Scientists have begun testing soil, water, and air for possible toxin contamination. Symptoms of Creutzfeldt-Jakob disease include memory loss, dementia, ataxia, myoclonus, personality changes, and hallucinations. Other symptoms of CJD include paranoia, depression, and anxiety. If you have any of these symptoms, go to the nearest hospital for testing. The number of sporadic CJD cases has reached 29,740. Due to the unknown cause of the outbreak, no real instructions to prevent the disease can be given. If you have CJD, do not operate heavy machinery or drive vehicles. In some cases, CJD-afflicted people have displayed violent tendencies, such as punching and scratching people. Rumors of cannibalism have been received, but there are no cases of cannibalism taking place. Avoid people displaying violent behavior. Limit travel due to the rise in CJD cases. Automobile accidents have skyrocketed as a result. Do not go to the hospital without an actual emergency, doing so will result in a fine. The government is asking for assistance from the World Health Organization and Doctors Without Borders. Facilities will be set up to care for CJD victims. These facilities will be open within the next 3 weeks. A public health emergency has been declared. If you have any symptoms of CJD, get tested now. More information will be released when available. Προκαητά υγεία εθνική προαντουποιασί έκτακτας ανάγκης που εκδόθακ μη εν το ούλη της καΐβαρνασας της Κυπριακής Δημοκρασίας. Αυτό ουδιένει να τραπάνει. Επανάλαβα, αυτό ουδιένει να ιενέει τραπάνει. Περιπόου του 65% του ιδιού πλάιδισμού της καρασδέσια η επάη βιβέιαθια η OTSA προσβίδεη όπου ουτιάει νόσου ουσιάρι γιουτής NDFELDTJAKOB. Λόγω αυτάς της εξέλιξης, ο υπαρισάτης αλυσάης ζεφαντιασμού έκαουν κατόριζεϊ. Ο
Ο η εγκατάστασης GTI Frontline DTO ενθύματων CJD έκαουν θέσια στην εξίστη κορατακότητα. Ορισμένα θύματα της CJD έκαουν επάι βιβαίαθια ότι έκαουν την πέραλατζα της νόσου CRU της EDFELDTJAKOB, αϊπόια η ανθρωπάινα η μόρφη της νόσου TON τριλανάτζαλαντων. Άλλα κρασματα επάι βιβαίανητα ότι είναι τζενατακή μόρφη είναι το υπόλο είναι σποραντική μόρφη. Του πασοϊάνθρακο η έκαουν αναπτυζία API νόσου καί POS αναπτυκτακτόζου γκρίγαρα DN να καί μπόρε η NA νιντζανία υπότ νόστο. Ο ιδαϊέφνεης υπάι αρισής ιτζίας έκαουν απασέρβε η όπου του νήσι. Ο ιταρατσής έκαουν καταλάβει της παρισατής μέγαλης πόλαης. Ορισμένο η όπου του ταρακόποιας επάι βιβαίανητα ότι είναι άστινο μάικοη. Ο ίδιαν ο μάικο η αξιώματά του υπίστα βάουν ότι ο υπαρισατηρο η όπου του ταρακόποιας είναι θύματα CJD. Νι την τρεκάουσα τα CTO έγκρασμα των CJD, αναμείνατα η ο της κιντονολόης τη καρατή HA εμφάνισαν PI νόσου. Ο ιάιτζα της καράς έκαουν αρδεή έσυ επαφμή της ζυνόμης παλάιτιας καί έκαουν σύμφωνησε εις τη κραϊζή παϊρίνα κανέ υπαρτζαν στα ηρασίς γεία ενέ απατραψάουν την παράιταρο εξαπλώση τη οδού CJD. Μετά την ολόκληρώση τη ONA υπαρτζαν, του νήσι THA σφραγιστέη. Ο ΕΣΥ τα ουτού, σας συμβουλεύουμε η ενέη του τέλευτα Ιωαντιού στα σφύλας καί την οικατζανία σας. Πήγαν στην έκλαζα η ακαί πρόσψητιέικ, αι άσκαλιθιέικ, νη μία δραστηριότητα που σας φέρνει απέρα γόρια. Αι αυτοκτόνια διεν συνιστέιταί καθώς THA θύρε η παρισατηροου πόνο καί δυσφόρια. Ο θάνατος σας ενέει να αι καί νητία εμάν. Σας υφραστούμε υπόες του μύρος της δημοκρασίας μας. Αι εκπόμπη THA ολοκληρώται με την τελική ανακράουση του ιού εθνικά ομασινή. Η δενέη έτσι αι όπου την άλλη πλευρά. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin emriyle verilen ulusal bir acil durum uyarısıdır. Bu bir tatbikat değil. Tekrar ediyorum, bu bir tatbikat değil. Ülke nüfusunun yaklaşık %65'inin Creutzfeldt-Jakob hastalığından etkilendiği doğrulandı. Bu gelişme nedeniyle çoğu tedarik zinciri bozuldu. CJD mağdurlarına bakım sağlayan tesisler maksimum kapasiteye ulaştı. CED'nin bazı kurbanlarının, deli dana hastalığının insan formu olan varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığına sahip olduğu doğrulandı. Diğer vakaların genetik form olduğu doğrulanırken, geri kalanı sporadik formdu. Hastalığı kaç kişinin geliştirdiği ve nasıl bu kadar hızlı geliştiği bilinmiyor ve asla bilinemeyebilir. Uluslararası sağlık kuruluşları adadan çekildi. Ayaklanma çoğu büyük şehri ele geçirdi. İsyancılardan bazılarının kolluk kuvvetleri olduğu doğrulandı. Sağlık yetkilileri, isyancıların çoğunun CJD kurbanları olduğuna inanıyor. CJD vakalarının mevcut eğilimiyle ülkedeki hemen herkesin hastalığa yakalanması bekleniyor. Ülkenin liderleri Amerika Birleşik Devletleri ile temasa geçti ve CED'nin daha fazla yayılmasını önlemek için nükleer sterilizasyon grevlerinin kullanılması konusunda anlaştılar. Grevler tamamlandıktan sonra ada mühürlenecek. Bu nedenle arkadaşlarınıza ve ailenize son vedalarınızı söylemeniz tavsiye edilir. Kiliseye gidin ve sizi rahatlatan bir faaliyette bulunun veya dua edin. Daha fazla acı ve rahatsızlık getireceği için intihar önerilmez. Ölümün huzurlu ve onurlu olsun. Cumhuriyetimizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu yayın, İstiklal Marşımızın son olarak çalınmasıyla sona erecektir. Diğer tarafta huzurunuz olsun. This is a national emergency warning issued by order of the government of the Republic of Cyprus. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. About 65% of the nation's population is confirmed to be afflicted with Creutzfeldt-Jakob disease. Because of this development, most supply chains have broken down. Facilities to care for CJD victims have reached max capacity. Some victims of CJD are confirmed to have variant Creutzfeldt-Jakob disease,
which is the human form of mad cow disease. Other cases are confirmed to be the genetic form, while the rest are the sporadic form. How many people have developed the disease, and how it developed so fast is not and may never be known. International health agencies have pulled out of the island. Rioting has taken hold of most major cities. Some of the rioters are confirmed to be law enforcement. Health officials believe that most of the rioters are CJD victims. With the current trend of CJD cases, it is expected that almost everyone in the country will develop the disease. The leaders of the country have contacted the United States and have agreed to the use of nuclear sterilization strikes to prevent CJD from spreading further. After the strikes are completed, the island will be sealed off. As such, you are advised to say your final goodbyes to friends and family. Go to church and pray or engage in an activity that brings comfort to you. Suicide is not advised, as it will bring more pain and discomfort. May your death be peaceful and with honor. Thank you for being part of our republic. This broadcast will conclude with the final playing of our national anthem. May you have peace on the other side. This is the BBC from London. A nuclear attack has taken place against the Republic of Cyprus in response to an epidemic of Creutzfeldt-Jakob disease. It is confirmed that the leaders of Cyprus and the United States have agreed to have the island sterilized to prevent the disease from spreading. However, the United Nations and the European Union have condemned this action. Various nations have readied nuclear missiles in the event the United States launched more missiles. Now there is the possibility of a full-scale nuclear war. Tomorrow an emergency meeting of the UN and NATO will take place to prevent a nuclear conflict. However, due to the possibility of nuclear war, all citizens in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, including all overseas territories, should be prepared for a nuclear attack. In the event of a nuclear strike, take the following actions: seek shelter in a low-level interior room without windows, surround your shelter with non-flammable materials, place as much space between you and the outside world as possible. Seal cracks in your shelter with duct tape or damp towels, gather enough food, water and medical supplies to last 1 month, get a battery-powered radio with extra batteries to get updates in the event of power outage, and do not leave your shelter until an all-clear is given. Updates on the possible nuclear conflict will be given every hour on the hour. Ensign Jason's observations, tracking this alternate universe of a Prion epidemic and limited nuclear war, show a serious threat to society. Files from international agencies show similar results in their alternate universe operations. I talked with the United Kingdom Ministry of Existential Emergency Containment Commander, and their conclusions are grim. Each universe involving prion disease always results in the end of humanity. Worse is the fact that there have been large cases of the genetic prion disease fatal insomnia in the State of Israel, the State of Palestine, the Kingdom of Jordan and the Republic of Cyprus. I fear that our society will meet its end within a few weeks. Because of this I will be resigning my position. In addition, I intend getting drunk, get laid, and probably take a dose of vitamin lead.